Children, good morning. How are you? Good. Okay. Today we are going to practice simple meditation. Please sit comfort. Sit comfort. Sit erect. Left hand down, right hand up. ఎడమ చేయి కింద, కుడి చేయి పైన ఉంచి మీ కాళ్ళ పైన ఆనించి 2 బొటన వేళ్ళు లైట్గా టచ్ చేయండి. సిట్ ఎరెక్ట్. వెన్నెముక మీద తల నిటారుగా ఉంచండి. జెంట్లీ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. కళ్ళు మూసుకోండి. జెంట్లీ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఫేస్ ఈ స్మైల్. కళ్ళు తెరవద్దు. కళ్ళు తెరిస్తే మీరు విజయాన్ని పొందరు. ఎవరైతే మెడిటేషన్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారో మీరే విన్నర్స్. డోంట్ ఓపెన్ ద ఐస్. అబ్జర్వ్ యువర్ బ్రెత్. కళ్ళు మూసుకొని మీ శ్వాసను గమనించండి. మీ మైండ్ మీ నోస్ మీ నాసిక అగ్రాన కూర్చొని ఉంది. లోనికి వెళ్ళే గాలి చల్లగా ఉంటుంది, బయటకు వచ్చే గాలి వేడిగా ఉంటుంది. ఆ వచ్చిపోయే చల్లని వేడి గాలిని మాత్రమే గమనిస్తున్నారు. ఎవరైతే మీరు ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఆ గాలిని మాత్రమే గమనిస్తూ ఒక 5 నిమిషాలు ధ్యానం చేస్తే క్విజ్ పోటీలలో విజేతలు మీరే అవుతారు. మీరు చదివినవన్నీ గుర్తు రావాలి. నీటి బుడగల్లాగా కింద నుంచి పైకి ఎక్కి రావాలి. అంటే మీ మనసు ప్రశాంతమైన స్థితికి రావాలి, నిశ్చల స్థితికి రావాలి, నిర్మలమైనటువంటి స్థితికి రావాలి. అలా రావాలంటే ధ్యానం అనేది ఔషధం. అబ్జర్వ్ యువర్ బ్రెత్. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసను మాత్రమే గమనిస్తున్నారు. Now, simple technique. Just you count from 100 to 1. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, like that. Reverse counting. Do not open the eyes. Just you count, reverse counting. Within mind, బయటకు రావద్దు సౌండ్. మీరు కౌంట్ చేసేటప్పుడు నంబర్ జంప్ అయినా, చెప్పిన నంబర్ చెప్పినా మళ్ళీ 100 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. హండ్రెడ్, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, like that. Within mind.
Those who completed from 100 to 1, then next technique, even numbers 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82, 80, like that. Within mind, don't open the eyes. Now, next step, odd numbers 99, 97, 95, 93, 91, 89, 87, like that. మీరు ఒకవేళ 100 to 1 వరకు రిపీట్ చేస్తే కొంచెం ఫాస్ట్ మూమెంట్లో వచ్చేసేయండి. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్. ఈవెన్ నెంబర్స్ అయ్యాక ఆడ్ నెంబర్స్ 99, 97, 95, లైక్ దట్. Don't open the eyes. నిటారుగా కూర్చోండి. వెన్నెముక మెడతల నిటారుగా ఉంచండి. ఫేస్ ఈజ్ స్మైల్. నో టెన్షన్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ మైండ్. Last 1 minute. Repeat speed. From 100 to 1 or from 100 to 1 even numbers or from 100 to 1 odd numbers. Repeat with speed. Within mind. This is the simple meditation for children. On counting numbers. Stop the practice. కౌంట్ చేయడం ఆపండి. ఒకసారి గాఢంగా శ్వాస తీసుకోండి. Slowly breathe out. బాడీ అంతా కదలొద్దు, ఊపిరితిత్తులు మాత్రమే కదలాలి. టేక్ ఏ లాంగ్ డీప్ బ్రెత్ ఇన్. గాఢంగా శ్వాస తీసుకోండి. అండ్ స్లోలీ బ్రీత్ అవుట్. నెమ్మదిగా శ్వాస వదలండి. ఓకే, నెమ్మదిగా చేతులు విడుదల చేయండి. గట్టిగా మర్దన చేయండి. రబ్ చేయండి. చేతులు రబ్ చేయండి. స్పీడ్ అప్, స్పీడ్ అప్, స్పీడ్
స్పీడ్. వేడి వేడి చేతులతోటి మీ ముఖానికి మర్దన చేయండి. గుడ్. మెడ కండరాలకి మర్దన చేయండి. ఇష్టదైవాన్ని స్మరించండి. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. ఎలా ఉంది? బాగుందా? మైండ్ ఫ్రెష్ ఉందా? ఎస్. ఎవ్రీ డే డూ మెడిటేషన్ లైక్ దిస్. ఆ సెల్ ఫోన్ మనకి 24 hours పనిచేయాలంటే ఒక 1 hour ఛార్జింగ్ పెడతామా? అదే మాదిరిగా మీ మైండ్, మీ బ్రెయిన్ సక్రమంగా పనిచేయాలంటే ఒక 15 minutes మీరు మెడిటేషన్ తోటి ఛార్జ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మీరు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యం, కొందరు కలెక్టర్ అనుకుంటున్నారు, కొందరు పోలీస్ అనుకుంటున్నారు, కొందరు టీచర్ అనుకుంటున్నారు. సో ఆ లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలంటే మీకు ఏకాగ్రత కావాలి. ఏం కావాలి? ఏకాగ్రత. మరి ఎక్కడ దొరుకుతుంది? మెడికల్ హాల్లో దొరుకుతుందా? కిరాణా షాప్లో దొరుకుతుందా? మార్కెట్లో దొరుకుతుందా? ఎక్కడ దొరుకుతుంది? మైండ్లా. ఆ మైండ్ ఫ్రెష్ కావాలి. ఫ్రెష్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? వెరీ గుడ్, మెడిటేషన్. గుడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు 10 minutes మెడిటేషన్ చేసినాం. ఎవరన్నా ఒకరు నిల్చొని ఏమనిపించిందో చెప్పండి. మైండ్ ఫ్రెష్ అనిపిస్తుంది, మనసుగా ప్రశాంతం అనిపిస్తుంది. గుడ్. క్లాప్స్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ గర్ల్స్. గుడ్, వెరీ గుడ్. క్లాప్స్. మీకు ఏమనిపించిందో చెప్పండి. నాకు మెడిటేషన్ వల్ల మైండ్ ఫ్రెష్ అనిపిస్తుంది. రోజు నేను మార్నింగ్ లేచి మెడిటేషన్ చేస్తా. అందుకే మా క్లాస్లో నేను చాలా బాగా చదువుతానని టీచర్లు అన్నిసార్లు చెప్తారు. గుడ్. నైస్. నెక్స్ట్ ఎనీబడి? ఇంకెవరైనా? బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్? వెరీ గుడ్. కమ్ ఆన్, స్పీడ్. నాకు మెడిటేషన్ వల్ల చాలా చదువు వస్తుంది. నేను మార్నింగ్ లేచి డైలీ మెడిటేషన్ చేస్తాను. గుడ్. క్లాప్స్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. ఇంకా ఇప్పుడు మీరు ఒకరికొకరు ఆపోజిట్లో కూర్చోవాలి ఇట్లా. ఓకేనా? రైట్. ఒకరికొకరు చేయి ఇట్లా చూపించుకోండి. చూపించుకొని ఒక 2 నిమిషాల వరకు ఆగకుండా నవ్వాలి. నవ్వినప్పుడు చదువు వస్తుంది. కమాన్, లాఫ్ లాఫ్. గట్టిగా నవ్వండి. గట్టిగా నవ్వండి. ఎంత నవ్వుతే అంత చదువు వస్తుంది. నవ్వనోళ్ళకి 40 సంవత్సరాల దాకా పెళ్లి కాదు. ఓకే, నైస్. అందరికి తిరగండి. చప్పట్ల ద్వారా కూడా చదువు వస్తుంది. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. Stop. Close your eyes. Close your eyes. Observe your palms. అరచేతులు గమనించండి. Gently open the eyes.